So next आपला पुढचा पॉइंट आपल्याला इथं बघायचा आहे सी. AC voltage applied to a capacitor. So next पॉइंट आपल्याला इथं बघायचा आहे So next point आपला आहे AC voltage applied to a capacitor. So AC voltage applied to a capacitor. तर या ठिकाणी AC source आहे applied to a capacitor. So let us consider a capacitor with capacitance C, which is connected to an AC source with an EMF having instantaneous value, that is E is equal to Q naught sine omega t as shown in figure. E naught sine omega t आणि आपण काय म्हणतो इक्वेशन नंबर फर्स्ट. So AC voltage applied to a capacitor. This is a capacitor which is connected to the AC source. Okay. So here let us consider a capacitor. Okay. इथं आपण काय केलं? Capacitor consider केला. So let us consider a capacitor with capacitance C connected to an AC source with an EMF having instantaneous value E is equal to E naught sine omega t. This is shown in figure. So current flowing in the circuit transfers charge to the plates of the capacitor. त्याच्यामध्ये जो करंट फ्लोइंग होणार आहे सर्किटमध्ये ट्रान्सफर्स चार्ज टू द प्लेट्स ऑफ दॅट कॅपॅसिटर विच प्रोड्युसेस पोटेन्शियल डिफरन्स बिटवीन द प्लेट्स. तर ज्यावेळी चार्ज त्याच्यामध्ये ट्रान्सफर होणार आहे कॅपॅसिटरच्या प्लेट्समधून साहजिकच त्याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप होणार आहे. सो ॲज द करंट रिव्हर्सेस इट्स डिरेक्शन इन ईच हाफ सायकल द कॅपॅसिटर इज अल्टरनेटिव्हली चार्ज अँड डिस्चार्ज. बघा ॲज द करंट रिव्हर्सेस ज्यावेळी करंट तो काय होईल रिव्हर्स होईल इट्स डिरेक्शन इन ईच हाफ सायकल कॅपॅसिटर इज अल्टरनेटली चार्ज अँड डिस्चार्ज. ओके. सपोज स्मॉल q इज द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर. Suppose Q is the charge. Suppose the Q is the charge on the capacitor. The Q का असेल त्याच्या ठिकाणचा चार्ज असेल at any given instant t. At any given instant the potential difference
potential difference across the plates of the capacitor, across the plates of capacitor, across the plates of capacitor is. त्याच्यामध्ये समजा Q म्हणजे त्याच्यावरचा चार्ज असेल त्या कॅपॅसिटरवरचा. हे कॅपॅसिटर आहेत, ही एक प्लेट आहे, ही एक प्लेट आहे. करंट जर फ्लो झाला तर साहजिकच याच्यामध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप होणार. सो Q म्हणजे त्या कॅपॅसिटरवरचा समजा काय असेल इथला चार्ज असेल. ओके, सपोज Q इज द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर at any given distance. So potential difference across the plates of capacitor is. त्याच्याने काय असणार आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स काय असणार आहे, that is V is equal to Q upon C, or Q is equal to CV. तर काय तर आपण इक्वेशन वर फर्स्ट वन. So instantaneous value of current in the circuit is. So the instantaneous value of current. So the instantaneous value of that current I in the circuit is. So त्या ठिकाणी असणारी instantaneous value काय असणार आहे? So I is equal to dq by dt, rate of change of charge with respect to time. So ddt of ची व्हॅल्यू काय आहे, CV. CV म्हणजेच काय, A म्हणजे व्होल्टेज, E म्हणजे आपल्याला व्होल्टेज असणार आहे at every instant. So d by dt into C as it is. E ची व्हॅल्यू काय असते, E नॉट sin ओमेगा t. E ची व्हॅल्यू काय असते, C आहे असंच, E नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, सो कॉन्स्टंट बघा C आहे तो आउटसाइड येईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, अगेन डेरिव्हेटिव्ह दिस ओमेगा टी ओमेगा. सो I is equal to C E नॉट साइन ओमेगा टीचं डेरिव्हेटिव्ह काय असतं, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. So E is equal to I is equal to E naught upon वन अपॉन ओमेगा C. हा ओमेगा आणि हा C असं लिहिला म्हणजेच तो कुठं असणार आहे, अंशामध्येच, इंटू कॉस ओमेगा T. So I is equal to E naught upon 1 upon omega C into sin of cos omega t म्हणजे काय म्हणतो आपण, omega t plus pi by 2 किंवा pi by 2 plus theta, sin pi by 2 plus theta म्हणजे cos omega t. So current like will be maximum when sin omega t plus pi by 2 is equal to 1. So I is equal to I naught, the peak value of current is. So the current will be maximum. Current will be maximum. हे तुम्ही पण राईट डाऊन करायचं आहे, एक्सप्लेन करायच्या वेळी लक्ष द्या. ओके, तुम्ही हे राईट डाऊन करायचं आहे, ज्यावरती हा AC सर्किटवरती मॅक्झिमम प्रॅक्टिस पाहिजे लिखाणाचं. सो करंट विल बी मॅक्झिमम साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 when साइन ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 म्हणजे साइन थीटा. हा ऍक्च्युअली काय आहे, थीटा. साइन थीटा इज इक्वल 1, ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 इज इक्वल 1. सो दॅट जर याची किंमत 1 घातली तर काय होणार बघा, I इज इक्वल टू याची किंमत 1 घातली तर होणार काय, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C. So I is equal to E naught upon 1 upon omega C. So therefore I is equal to
व्हॅल्यू काय म्हणू आपण I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाय बाय 2. सो I इज इक्वल टू त्याची व्हॅल्यू काय झाली I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाय बाय 2. आणि याला आपण नेक्स्ट इक्वेशन लिहू. इक्वेशन नंबर सो याची डायग्राम जी आहे ती लगेच प्लॉट करा. So this is the graph of E and I versus omega t. So from these equations we find that an AC circuit containing a capacitor only, so alternating current I, which leads the alternating EMF E by phase angle of pi by 2 radian. Okay, so next point आपण त्याचं काय करू, त्याचे एक फेजर डायग्राम इथे प्लॉट करू. I naught sin omega t plus pi by 2. This phasor representing peak EMF makes an angle omega t in anticlockwise direction with respect to horizontal axis. So as current leads the voltage by 90 degree, so phasor representing I naught current is turned 90 degree anticlockwise with respect to the phasor representing EMF E naught. So the projections of these phasors on the vertical axis gives instantaneous values of E and I. सो नेक्स्ट आपल्याला इथं बघायचं आहे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. त्याच्यापूर्वी आपण इथंपर्यंतचं एक्सप्रेशन बघू, त्यानंतर पुढं कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. So AC voltage applied to a capacitor. तर याच्यामध्ये आपल्याला एक कॅपॅसिटर आहे आणि हा दिलेला AC सोर्स आहे. So here let us now consider a capacitor which is connected to the alternating EMF voltage, that is AC source.
So here the instantaneous value of that EMF is that E is equal to E naught sine omega t. याला आपण इक्वेशन नंबर 1 म्हटलं. So whenever the two plates, capacitor means it is the ability to store the charge. Okay. So here the two plates, whenever the current flows, that is charge transfer from one plate to another plate. So whenever the charge transfer, there is a potential difference produced in it. So let small q is the charge on the capacitor. The small q म्हणजे त्या ठिकाणचं काय असेल चार्ज असेल त्या कॅपॅसिटरवरचा at any given instant t. जर t इतकं काय असेल त्याच्यावरचा टाइम असेल त्या इन्स्टंट मध्ये q इतकं काय असेल त्याच्यावरचा चार्ज असेल. सो द पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कॅपॅसिटर. सो त्या ठिकाणचा असणारा पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कॅपॅसिटर तो काय असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स v इज इक्वल टू q अपॉन c और q इज इक्वल टू cv. त्याला आपण काय म्हणू इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सो इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ करंट I इन द सर्किट इज, तर त्या ठिकाणची असणारी इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू काय असेल. सो इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू ऑफ दॅट करंट I इन द सर्किट इज I इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दॅट इज dt बाय dt. सो dt ऑफ q म्हणजे काय cv, c म्हणजे cv, dt ॲज इट इज. हे बघा आता c कॉन्स्टंट आहे तो आउटसाइड घेतला आणि हीची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे बघा काय आहे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी ॲज इट इज. सो I इज इक्वल टू C आहे असंच आहे, E नॉट आहे असंच आहे. कॉस साइन ओमेगा टी चं डेरिव्हेटिव्ह कॉस ओमेगा टी, आणि अगेन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस ओमेगा टी ओमेगा. सो I इज इक्वल टू ह्याचं रिप्रेझेंटेशन असं लिहिलं I इज इक्वल टू E नॉट आहे असा ओमेगा आणि C ते मी लिहिताना अशी 1 अपॉन ओमेगा C इंटू कॉस ओमेगा टी. So I is equal to E naught upon 1 upon omega C sin of, आता cos theta कसं लिहिणार मी sin theta plus pi by 2. cos theta कसं लिहिणार sin theta plus pi by 2. So sin of omega t plus pi by 2. So the current will be maximum when, आता इथं current maximum असणार आहे कधी, current will be maximum when sin of omega t plus pi by 2 is equal to 1. So that I naught is equal to E naught upon 1 upon omega C. त्याला आपण म्हटलं इक्वेशन सेकंड. जर ते हे जर आपण 1 दाखवलं तर हे फक्त राहील. सो याला म्हटलं आपण पीक व्हॅल्यू. सो I इज इक्वल टू याची व्हॅल्यू काय झाली I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2. जनरली EMF ची व्हॅल्यू काय E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. I ची व्हॅल्यू काय I naught sin omega t plus pi by 2. म्हणजे E is equal to E naught sin omega t. तर I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2. जर याचा विचार केला तर EMF पेक्षा करंट pi by 2 रेडियन काय आहे पुढे आहे. सो हियर करंट लीड्स द EMF बाय pi by 2 रेडियन, किंवा EMF lags behind the current by pi by 2 रेडियन. सो त्याचा करस्पॉन्डिंग E नॉट टी व्हॅल्यू I नॉट जो पाय बाय 2 रेडियन काय आहे पुढे आहे करंट. ओके. सो या ठिकाणी करंट या ठिकाणी E पाय बाय 2 रेडियनचा त्याचा डिफरन्स. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. सो हियर फेजर डायग्राम द मॅक्सिमम करंट ऑफ E नॉट पीक व्हॅल्यू सेम करंट I नॉट which is in a 90 degree. So बघा I naught आणि E naught मध्ये फरक किती आहे 90 degree. This is moves in an anti-clockwise direction with its horizontal surface, and this is the clockwise direction of current to the EMF. So this is phasor. Next जो आपला इथं पॉइंट आहे तो आहे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स.
Next, capacitive reactance. आता instantaneous value of alternating current through capacitor is given by instantaneous value of alternating current through capacitor is given by I is equal to E naught upon 1 upon omega c sin of omega t plus pi by sin omega t plus pi by. आता हे आपल्याला So instantaneous value of alternating current. आता instantaneous value काय आहे alternating current ची through capacitor is given by I is equal to E naught upon 1 upon omega c sin of omega t plus pi by 2. So I is equal to E naught upon 1 upon omega c. त्याला आपण काय म्हणतो I naught sin omega t plus pi by 2. So these equations with Ohm's law. आता हे जे इक्वेशन आहे काय तर E naught upon 1 upon omega c I बरोबर घेतलेलं आणि ओम्स लॉ जर आपण घेतला I is equal to P upon R. सो ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या इक्वल आहेत. सो 1 upon omega c म्हणजेच काय त्या ठिकाणी असणारा रेजिस्टन्स. सो कंपेअरिंग दिस विथ ओम्स लॉ we find that 1 upon omega c represents effective resistance. तो 1 upon omega c काय रिप्रेझेंट करतो त्या ठिकाणचं असणार इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स रिप्रेझेंट करतो ऑफर्ड बाय द कॅपॅसिटर. ओके सो विच इज कॉल्ड द कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. त्यालाच आपण इथं काय म्हणणार आहोत कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स आणि डिनोटेड बाय XC. ओके सो XC इज इक्वल टू 1 upon omega c. So is equal to 1 upon omega by f c. So where f is the frequency of AC supply. So the function of capacitive reactance in a purely capacitive circuit is to limit the amplitude of current similar to the resistance in a purely resistive circuit. So the function of capacitive reactance in a purely capacitive circuit is to limit the amplitude of the current similar to the resistance in a purely resistive circuit. So here XC varies inversely as the frequency of AC and also as the capacitance of the condenser. So in a DC circuit F0 असेल तर XC काय असेल infinite असेल. So thus capacitor blocks DC and acts as an open circuit while it passes AC of high frequency. So dimensions of capacitive reactance are the same as that of resistance and its SI is ohm. Okay. For example 13.4 तुम्ही सॉल्व करायचं आहे. नेक्स्ट आता पुढचा पॉईंट आपण इथं बघणार आहोत AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टन्स इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स इन सिरीज LCR सर्किट.
So here AC circuit containing resistance, inductance and capacitance in series LCR circuit. Okay. डायग्राम प्लॉट करायचे. This is series LCR circuit. So AC circuit containing resistance, inductance and capacitance. So we have studied the opposition offered by resistor, pure inductor and capacitor to the flow of AC current independently. So now let us consider the total opposition offered by resistor, pure inductor and capacitor connected in series with the alternating source of EMF. So let a pure resistor R, a pure inductance L and an ideal capacitor of capacitance C be connected in series to a source of alternating EMF. As R, L and C are in series ahead, the current at any instant through those three elements has the same amplitude and phase. So आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहिती आहे, I is equal to I naught sin omega t. The voltage across each element bears a different phase relationship with the current. So voltages EL, EC and ER are given by E is equal to IR, EL is equal to IXL and EC is equal to IXC. So voltage across the capacitor lags behind the alternating current by 90 degree, represented by OC bar. Rotated clockwise through 90 degree from direction of I naught. This OC is along OY. Okay, the diagram आपल्याला दाखवायची आहे. तर याच्यामध्ये AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टन्स, इंडक्टन्स अँड कॅपॅसिटन्स हा पॉईंट आपण नेक्स्ट याच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत.